Ik voerde mijn tractor en had een patinja, een platform, die moest een lege gearshift en zachte en blad en tractor varen. Maar ik kreeg niet de bereik weer en dat we voeren en ik kreeg aan. En dat we polsen aan, snappels aan de reden aan keren dat we daar kwamen en dan voeren we weer. So, in the rainy season, it was different altogether. These extremely well-built tractors, normally very maneuverable machines, got stuck in the deep ruts. En ik voor bloos mijn tractor, chain trailer hing eraan. Like 100 zo voor en zo'n de diepe glazen, waar dat boek dat alle had uitgeschroopt. En de glazen, ik meen de blad zo hoog, wie ze hingen daar zo. En ik voer vlug een half zo verwaarts en waar back. En dan een half zo verwaarts met alle 50 uur. En dat deed mij maar Hans een stund, maar 2. Ik mal daar weer. These minor setbacks did not, however, dampen the pioneering spirits of most of the settlers. A normal way of life began to take shape as the pioneers found innovative ways to overcome the difficulties of living in the Belizean jungle. These problems led to the development of new techniques and the identification of better materials, which eventually produced better roads. Dan de eerste 10 jaar wist allemaal niet waar we alle verloren hadden, waar we nog wieder schaffen hier. Maar dan wist we al dat we geleerd hadden schaffen. So van daar aan wurde het improved, meer, was allemaal, voor de eerste jaar vangen, beter graders, beter je machine gekocht, beter komen we just climbing. Beter, ik was eigenlijk schrittelijk dat we nu al een, laatst 7 jaar terug, was ik laatst een comment hebben. Dan deden we al $1 million spenden aan weer maintenance en vielleicht ieder jaar vielleicht 3 tot 8 mil waar ik bij. So en vanaf hebben we voor 130 mil alle de roads aan de reen te voren gehad. Op Spanish met Green Hills en alles toe. 130 mil, niet ganz krijgen, maar dat doen we dan hebben we dat. We hebben Amzig en Blue Creek, dat weer aan zijn roodje was, die hadden eieren gepeefd dus wie. En we deden zeer dicht op en met public works te geschaft. But bridges remained a seemingly insurmountable problem. ja, maar de bereik weer een groter probleem. De eerste breken dat weer plus maar de knabbels een basje gehoord en de bolen opgehaald. Die mij voor de breken en de eerste breek werd verzacht, de breek even met rubber te buien. En dat bracht ze niet voordig. The settlers had also built a ferry with 16 empty oil drums. Maar de had allemaal de eerste werd een kleine ferry gebouwd toen we bij de rubber komen. Dan laat de regering te helpen ons met some barges wat ze hadden. We kunnen een ferry bouwen. Maar het grootste probleem is was dat we bij de rubber komen. If you're afraid of water, well, you better stay home. If you don't want to cross that ferry, that would go back and forth like a duck in the waves. And especially with a load, high waters, you'd take chances in one sense. Om ferdig niet dat weer, dan ik dan met mijn truck van vragen op en dan weer de ferry zo slaan dat hij zoveel water weer dat ik de tijd moest hem doorbakken dat hij niet ging. Ik moet hem een aantal op een beetje nat. Dus ik zwem weer verder zijn, niet aan. Dan ik zei mij dat ze endlich maar een andere zijde weer, maar ik kwam ganz straight hier. When the rainy season began, the ferry broke loose during a high flood and floated away. All the goods and people were then transported again by boats. Even so, goods were sometimes dumped into the river when a boat capsized. In a more recent history, the ferry at Baking Pot broke the cable and floated downstream. Jumped er op en voerde ze met van zijn ferry en waar die kunnen dip catchen. Ze kregen kon allemaal niet zo. En dan de jongen van de mat voor die weer in beleid geworden, because de ferry die praalde en die kon hem rubber aan en als hij broek op en de kracht en de ferry dok meest kon even. Nou, hij kon een bumping dat me onhogen kon de ferry een beetje stilhouden dat het niet kon is. Want die had geweldig veel power en heel veel. Dat is about the scaring thing wat met ferries passiert. En dan is er nog 2 sneden in ferry en dan biedt de wiederschaam 3-4 en dan waren tipspijzen. The first wooden bridge at Iguana Creek was a joint venture between Johnny Robertson, the government of Belize, and the Spanish lookout community. Maar in 68, als ik hem first year kwam, dan kwam,
Dan deden we maar met een farm system uitdenken. Dan deden we hadden we zoveel culverts gebuurd en bruggen dat meer jaar geen bruggen hebben gebuurd. The metal bridge that currently spans the Belize River at Iguana Creek was constructed after 15 years of observing and studying the flood history of the site. A tremendous amount of money is spent on roads. The main road is now paved and connected to the Western Highway. A budding road construction business has also evolved, whereby roads and highways are now being built for other communities. The nation of Belize as a whole has benefited from Mennonite road building expertise. The colony's second payment to Mrs. Cooper was due in 1960, but the Treasury had not recovered from the hardships of the first 2 years. The British Honduras government came to the colony's assistance by granting the Mennonites a loan from an existing agriculture credit fund. The loan was repaid in a record time of 3.5 years, due in part to the income they received from lumber sales, one of the kleine gemeinde's first means of income in Belize. Ja, als we hier aankomen naar Belize, dan we hier in de sawmill en wat we hier gekaft hadden, daar werden ook mahogany logs op een hof, wat nog niet alle gezorgd werden, die werden even gebleven. Dus die werden een knop nemen en slapen die logs naar de sawmill. Machen wir 10 oder 15 jongens toch ver en dan slapen we die naar de sawmill, die werden machen wir 100 schoten slapen. Dat weer schwer, dat schweet dan zeer leicht. Indem we dan wil komen met tractors, dan halen we het nog logs uit een bos, mahogany, meestens mahogany en cedar. En die ganze wirtschaftliche Entwicklung heeft dadurch lange angefangen. Und dann wat halt maakt, dat deed anders ontwikkelen. We vangen de eerste tijd dat van veel harder halt, we bloß een markt van Santa Maria halt, beton mahogany. We waren zeggen dat we er honderden andere soorten bij hem nog. Die Friese, ook een Thomas Friese, die heeft hier furniture gemaakt. Die maken ganz goed geld met. Die deden ook in de Belize City vieren een furniture shop had hij door verkauft. Die kwamen ganz goed verder, die maken kunnen met zo weinig rijtuig als ze hadden. We hadden niet meer zo dat electricity en ze kunnen heel goed furniture maken. The last payment was made in 1961 through another loan, this time from Mennonites in the eastern United States. With the land paid for and more time to repay outstanding loans, the year 1961 was quite memorable. However, it also brought other surprises. But dat deed wat een hurricane aan de 61. Hurricane Hattie, die maakte het markt op, verhalt. Er was zoveel noodvrouwen op verschillende halt. Dan komen we van alle verschillende soorten halt te effen en verkijpen. En we hadden ervaring met het brokken op het verzelsbuur. Maar dan komen we op eenmaal een markt daarvoor. En de kubschietmiddel die hadden een blaadje geschaafd. Dat was ook de belachtingenbuur. En als Hurricane Hattie kwam, dan viel alle de huizen weer de daken aan. Dan viel dat al de huizen weer de gutters aan te zaten. En dan kreeg kubschietmiddel, die werd op een beetje feitje gehaald met een hurricane. Dat je denkt wat de reden bestaat had van de schade van het land, maar dat gaat zij met hebben van onze wirtschaftliche Entwicklung. Farming has always been a way of life for the Mennonite people. In Belize, it has been no exception, but with a different climate from Mexico, coupled with the difference in soil types as well as pests, the first years proved to be quite challenging. Since the group was unfamiliar with tropical conditions, a significant portion of the first crop was damaged by bugs. The Mennonites had to innovate in order to survive. In Mexico, daar werd dreig en zondag eten. En hier in Belize werd zwart eten. En dat zei topbaar, we kunnen gemäßig blijven, toen hier gleich te aarde, dat verzorgd was. Nadat den bos doorhaken, dat deed een van 1 tot 2 akker de werk. En dan moest het liggen laten draaien een paar maanden. Dan brandde dat niet lang, brandde het was een paar stunden. Dat gaf een grote reukwerk en dan is het boot verbrand. Dus vaak heb een bos gehakt, spats gehakt en wordt laag gepakt en korn gestrekt en dan was het.
En dan weer mijn broer zo, dat we te zwaar met een stok, zo staat aan mijn aanpikken wordt veel te meid. Dan hakte zich een nata boom af met 2 asten. En dan hakte de een afsmakelijk af. En dan spetste de andere smak aan. En dan van daar aan kunnen we dat zwaar opstoppen om de plant aan te krijgen. Dat weer de eerste nieuwmoedse plant wat dan gebouwd wordt. Wanneer we hem hadden uit een bas eruit gehakt. En die hadden weer spets gehakt en die hadden wanneer die weer stenen traf voor wartelen, dan wordt die stamp. Zo dan die zo'n spetsen uitsnijden en toepswijzen en dan hier en dan blijven die lang zwart. En dan, omdat we die beter aan de ene kregen, wordt hier nog een pin nagedaan, dat we kunnen met de feit de nen trekken. Maar dan, dat we ook nog ziemlich zwaar. En dan, we om te gaan bijleven zo, hij wordt een betere plant daarbij. Hij wordt zeggen wat hij zelfs nastreven kan. Oké, dit is een plant wat we gaan gebruiken om kornplanten de eerste jaar wat we hier weer. En ik had veel korn met de plant. Dat weet me, ik kom heel zoveel handjevers en stokken naar een doosje. En dit doe ik plus dit aangeven aan de naam en aan de top trekken hier is dit. Nou wat eruit nemen, dan is de korn geplant. Ja, deze planters lasten zo lang als de knappels en stabbels dan land werden. Als die is worden met een bulldozer rausgeschoben, dan vangen de tractorplanters aan. Maar bij de eerste weer naar 2 rijen en even dem feier en met tijd nog dit is een zaas geloof ik hier. Als eenmaal de land kool weer, dan kunnen we met tractors planten. And after the crops grew, harvesting them in an efficient and cost-effective manner led to many innovative methods. En met dem willen we dat een trail maken op een stap. Dan vuren we een tractor en trailer doorheen. En dan hadden we ook schaaldikken, gemaakt van zaak. En dan met een strapje even. En dan wordt het een stuk 100, 200 jaar aan de stap gegaan. En dan een trailer gebroken. Dan wordt een zaak te vol gestapt. Dat is ganz vol weer. Wanneer de kornbrektijd komt, dan deden we bus klampjes maken. Van de stap moet je ongeveer alle 200 zo moeten klampen. De comments dat maken een grote onderscheid. Eerstens weer het na de comments, meestens 2 comments. En dat deed dan al veel dat beschaken. Dan ging dat lang niet zo lang schijn. Het kornbrekken ging sehr schijn, dan werd het veel hoogst vorig. Zodat schijn kunnen we vercharterd met de comments. Maar de comments worden grater en grater. Er zijn weniger vormers, maar gratere vormers. Te jaren tijd deed iedereen vormer. Iedereen had een beetje korn, een beetje fijn, een beetje dat en dat. Maar nu is het al dat de weniger vormers zijn. Er waren veel 100% vormers wat de akeren doen. En die doen er veel meer akeren. En ze grote moderne machine hebben.
We deden Schobelen ook. Schobelen en Milo en al die andere rijst, dat wordt alle bloos op ploegland. Dat is dat land dat they gekleurd hadden, dat alle afgeriemd hadden, dan dus plegen kunnen. Dan deden we Schobelen planten. De korn wordt de zomer en de Schobelen wordt allemaal de winter geplant. Alles met de hang uitgereden. De Schobelen wordt op een hang uitgereden en op knampjes gesmeten. Dat deden dan veel wordt de schultjes gebruikt daartoe. De schultjes kunnen die arbeid beter doen als de grote mensen, want die durven niet zo wit erop bijen. Maar nu wordt het alle, met de formers wijnja zijn en grotere vorms wordt het alle met arbeiders gedaan. Dus de lokale Belizeans komen veel helpen schobeltrieten, ook de Spanische. Maar nu zijn het ook al machines wat gedaan worden, maar meestens wordt het nog met de hang gedaan. Poultry is by far Spanish lookout's largest agricultural product. The industry grew from very humble beginnings, driven by Belize's insatiable taste for chicken. I sold my equipment to the Mennonites when they came in, because they didn't know what to do to make quick money. So my husband told them, why don't you go in for poultry? We have to be importing eggs, I have to be importing chicken. And they said that's a good idea. Als tweemaal hebben wij takken van Mexico naar Belize. Daar doen je Peter, daar met de jaren tijd. Vanken met de heine aan te slachten, wie zacht ans, wie we de tjenen. En dan hebben we onze heine, dat onze families kunnen feiden. Dat is ganz langzaam even draaien van. We Peter daar dan maar ontvangen dat immer meer wordt. Wat schließlich dat een grote Geschichte van heeft af, hoe dat nu doet. Oké, dat is ongeveer 18, 20 jaar terug wat het hier opgesteld wordt, hier op deze steen. We dicht 100 vormen wat dan als broilers reizen deden. En iedereen dan, we zien basic gratis aanom van broilers. En de grote vormen zijn van meestal 5000 broilers, veel 10.000. Zeer rough, zeer tough. Wordt ziemlich groot gebeurd to die tijd. We zeer schwer aanvangen, because het weer een groot gebied weer, dat financieel meest niet schaffen. Gratis support van de firma dan de benefit van dit poultry geschaf. Ieder durch broilers reizen of durch korn reizen. We kunnen dat niet ganz typstellen, aber onze dagen gelijk weer de toekomst de kerk waar dat wordt afraden, dat we vielleicht uitpoort van onze anderen van heina waar dat houden schreeuwen. Dat zijn een grote klap wat drukken, dat we ons daar niet klaar wat haast ziemlich hoog alle type. We zijn gelijk alle types zeer dankbaar bij we kennen in de stad of je aan het stad. And while poultry is the leading economic force, there are other industries that support the thriving community. Wel, als we hier hertraatje deden, de regering die we daarmee bekend dat we farmers werden en vee en maaltje en cheese maken. De eerste kou gingen ze naar Noord, die hadden een ranch en zijn af door een stuk vee kopen kunnen te maaltje, dat we hier eens alle maaltje hadden. En dan zei hij wil $300 hebben voor de kou. En hij leed dat weer te veel geld voor ons van aanvang. Hij wil ons de kou liegen, dat we niet kopen. Dat we hier maaltje hadden. Wie geen gras zit, de eerste kou de voedering moesten even aan de river gaan om morgens gaan hakken gras dat de kou leven blijven kan. Dan vangen onze mensen aan met het gras te planten en dan een half jaar later dan vangen we voor ze mank de ranch aan. En kochten daar wat vee. En dat vee dat we zeer ontevreden, aanbaan worden. Die versuchen te maken dat ik aan meel moest ik ganz een boom aan bingen. En die weer daar best daar en breng mijn blis. De vee in Belize dat zo het niet vee dat crossbreed met draggers. En schließlich aan 1960 kwam het zo weit dat een planeload heifers met een paar balles van Pennsylvania naar niet wordt free hergeschikt. Dat het zal dan aankomen tot mijn maaltje. Nogmaals 5, 6 jaar later, nogmaals een load Brown Swiss en Jersey geschikt. En dan vangen we aan mijn maaltje aan te produceren. Wie rots voor ons, ik ben een van die wat zeer nog schrijven dat we willen
hier malt haben. Von Anfang hadden we schließlich al zoveel malt dat we die met een afschmanten en batteren. En die batter naar Belize City schaatje. So even daar, ik heb 24 jaar afhangen nog salad aan van Mexico feit te importen. Over de jaren miljoenen dollar weer feit import in de Belize. In Belize had van daar 95% beter feit als 50 jaar terug. Dat is het feit geschaft heeft. The high quality beef helps to supply the small Belizean market, as well as the rapidly growing Mexican and Guatemalan markets. Recently, the Spanish lookout colony has gained national and international attention, and not for agriculture, but oil. Belize Natural Energy in 2005 discovered oil in commercial quantities for the first time in Belize, in Spanish lookout. Okay, we have veel mensen die hebben het zeer enthusiastic gemaakt over het ganze. Die geloofden dat we een goede future zijn voor ons. Wat we nog eenmaal geloven dat kan een goede future zijn. Maar wat we bijzonder nog checken deden en concerned werden dat de ganze country, Belize, zal alle een benefit krijgen daarvan. Niet plus wie. Okay, de negative side van dit, dat heeft veel gedanken gebracht, veel concerns gebracht. De flaring is een groter issue wat we nu nog aan het leven. Zij claimen zij worden niet meer flaren. And while the jury may still be out in regards to the long-term effect that this bittersweet oil industry will have on the community, other events in the community's past have left their mark. Ja, in 1958 dan deden twee groepen aansiedelen. Eine groep deed op Spanish lookout aansiedelen en dan de andere keer deden op twee steden aansiedelen. Een port in Shipyard en het andere port in Blue Creek. En dan in 1966 dan werden door adelige families hier op Spanish lookout. Die willen een eenvoudig leven hebben met kindertoop. En dan gaf dat door een deling. Dan trokken de adelige families naar Barton Creek. Wat ze vandaar Lower Barton Creek naar doen. Dat weer een tijd wat veel families niet schijngonen deden, dat tranen, dat deed wij. Die groep wat naar Barton Creek trekken, die willen een eenvoudiger levensstijl hebben. Ze willen onder 40 jaar leven en die staan met Piet en buggy voor. En ze willen niet motors hebben, niet electricity. En dat is zoals ze dat vandaar nog hebben, dat ze onder het levensstijl hebben als we hier op Spanish lookout hebben. We woonden in Engsterdeenweg en dan hadden we op eenmaal daarna wordt het wandverhuis opgewaakt en dan hadden we daar wordt irgendwie schreeuwen en hard werden we bij de Obers en Jacob Heine had hier een kleine stuur en zo we stonden op en voordat ze de jongensraad, de helpdelie, die roepen nog help, die zijn te nood. En we stonden op, we Drake en we Willy en ik en mijn vader zelfs. En al nog Drake had als er aankomt, hij weer ons voorop en weer klok 12 de nacht, weer klare zien en weer aan die lange weg en eenmaal geraakt blijven aan. De ene wist niet wat passiert weer, want we zoveel dat we niet kunnen krak zijn, hij weer angst voorop, weer wangen blijven aan de tree. En voordat hij weer niet, hij viel niet vredelijk ermee, hij nam zich iedere keer aan, hij woont hier dicht aan en voor ze met tractor gaan en sure enough had hem gelijk in de zaak geschoten en daar mag ik lachen. En dat was een shock to the family and especially to mijn vader en ik geloof ook to de ganze Spanish lookout. We wisten niet graag wat de toekomst onthouden wordt, maar we hadden weer geleefd en dem Herrn vertrouwd.
Ja, dan eenmaal voeren we er 40 naar een bos en dan is weer een enge bos binnen weer, op eenmaal weer de mensen verder aan zijn weg, hielden ze ons op en vangen aan boven wat te schieten. En dan kregen ze zaas van ons te houden en leiden ons een bos aan. En dan meende het eind weer dat je altijd leven. Dan zeiden we willen verzekeren wat we kunnen doen. En met de government schließlich bij de nächste dag naar middag. En ons hielden ze op de stad verstoken. En als de nächste dag naar middag kwam, dan weer nog geen geld door. De derde dag dan ging ik dan eruit. En we zagen het meest krijg aanmerkelijk hoe ik weer zeer klaar wat Emma de haar wordt aanleiden. Dat word ik uitvallen. We kwamen wat door, we vangen dat geld op en ik had een plan dit dag wat we zullen schaffen dat we willen dat geld aandragen. En over een weer zoveel soldaten politie dat het meest aanmerkelijk schijnt te zijn. En we hebben het weer niet durven gruwelen, we hebben het vertrouwen gehad dat zij willen ons toch laten. Zij hadden wat geld te krijgen en dat wat zij schließlich verder deden. As a result of those difficult experiences, a local constabulary, as well as BERT, Belize Emergency Response Team, were formed. Dus ambulance service, dat vangt me aan, like 6, 7, 8 jaar terug. Ik ben een emergency committee bijna en we waren al een jaar al een emergency committee dat we op eenmaal een accident passeren deed. Dan wordt ons gevraagd naar roodschaffen om wat het next basis weer te doen dan. En daar weer in een gezelschap, BERT, dat staat voor Belize Emergency Response Team. Die hadden al aangevangen en die hadden een gezelschap van de States wat zich de Wagner Foundation aandeed. Die waren wel echt om een private ambulance service te sponsoren. En eensdag de Spanish legaat weer een fijne stad hoe dat velen deed en wat ervan maakt. En we hadden halfweg kunnen ophouden dat we zo van 8 tot 15 EMT's hebben wat er schaffen doen. En we maken manchmal bij 3 trips een dag en normaal dan maken we 1 tot 2 trips de week. Dat is verschillend. Ik geloof dat een onderscheid maken. Ja, dat is very beneficial. Dat is nuttig voor de community en voor de daarparamans. The Spanish lookout community continues to move and progress from strength to strength. This can be attributed mainly to the strong Mennonite Christian values instilled in their homes, their schools, and their churches. Love for God, love for family, and love for others. I want to love them more. Dat we maar hertrekken, dat had het längste eng. Daarmee te doen dat we willen kerk hebben en we willen een stad hebben waar we onze ene scholen kunnen hebben en dat we onze kinderen kunnen optrekken naar onze overtuiging. En dat we willen mensen zijn hier im land wat oprechtig weer en medledig met anderen. Dat we van aanvang aan dat verlangen dat we als een kerk worden een licht zijn voor zo'n wat een diestere leven doen. Aber waarom hebben we het geschaft? Ik wil zeggen, want we niet weer oprechtig was, we het niemand geschaft hebben. En we kregen goede mannen om bij de schaffen. En dan krijgen ze met de scholen. We deden de schuldigen een goede prijs bieden. Dan weer die wel de schuld te houden.
Maar ik geloof, want je aan de uitwerkje arbeid wordt nog betrachten, dan moet je op eenmaal zijn hoe wij deze kolonie aan een zee jaar aan het houden. Almans 20 jaar hebben ze het al gehad. Een klein beetje langer al. Daar komt dit dorp, een dorpje van 10 tot 15 prijs hebben we hier meer steden. En we hebben gewoon een ram, we hebben alle am dorp hebben zich dan leveren. En een rij, ja, een rij. En dan hebben we 2 stuk meer steden wat daar dan aangesteld zijn om dat naar chamberen, dat dorpsneveren. Einer dat voor de dijk en ander dat voor de haamde. Dat doen we allemaal hang am jaar, im Dezember, da wir die arme Menschen uitdelen voor. Dat zijn de diakonen, dan die uitdelen voor. In 1980, the Kleine Church and Spanish Lookout community started with mission schools on sides east and west of Spanish Lookout to provide a much-needed education in the villages that were formed when refugees from El Salvador and Guatemala came to Belize. Today, many of these students are benefiting from what they learned. Currently, a number of them work in or even operate businesses in Spanish Lookout. 50 years later, the progress and the success of the Spanish Lookout Mennonites are unquestionable. They have become a people widely respected by the Belizean nation at large. Their contributions to agriculture are doubtlessly appreciated by the leaders and the people of the nation. So far, the Mennonites in Spanish Lookout have lived in peace in the country of Belize and have made a good home here. I hope in the future we have a couple of them in government to steer us from that crookedness that is going on in government, because they're honest people. Mrs. Nord's prophetic words were fulfilled on Thursday, February 7, 2008, as Belizeans in Kaya Northeast voted to elect Elvin Penner, a Mennonite, to the Belize National Assembly. The Spanish Lookout's success, both spiritual and economic, is only due to the provision of the Lord and Master, to whom all honor is due. It is He who gave the needy courage and the power to do all the work that has been done. To Him is the glory from everlasting to everlasting. Amen. Oorzaak waarom deze kolonie surviven kon, dan ben ik weet dat Gottes wel weer dat we hertrekken. Omdat ze hier weer met Gottes wel dat ze hier blijven. Und in 1904 saß ich aus dem Grötfuhr nach Leben und kaufte sich den Fieven, da den Schack ganz auf der Stab. Ich traf den Dänz, ich kraft, ich tun mir was wir alles können. Ich fuhr in der Länge wach, mir reicht nach mir und mir bestimmt. Der Olaf Fieven, da dich, was wir die Jahre tief wurden. Der Haffens fehl gedeint, und dem Sonne schien in Regen. Der Olaf Fieven, da dich, ja, und sei ja viel wird. Die Hanna sei ja gerade Stabel sich gedeckt. Die Hanna reich ihre Monetät aufgeteilt. Der Arne kommt, der schnell nicht sei ja pinkelig an. Sie dort wurden nicht alle ein, sie DJ von Machan. Der Ola, die sind dadurch, was wir die Jahre tief wurden. Der Haffens fehl gedeint, an dem Sonne schien in Regen. Der Ola, die sind dadurch, ja, sei ja viel wird. De morgen vielen daar die had die zei ja veel spoes. De vleer af velken hoing, schubber, ding nach alle groots. In een scheen dag over dem Olaf gelaai. Bedenkt dat alle strijchen, voor een beetje andere waag. De Olaf, die van daar die, wat weet de jaren tijd worden. De Haffens veel gedeint, en dem Sonne schien in Regen. De Olaf, die van daar die, ja, zei ja veel weer. De Olaf, die van daar die, wat weet de jaren tid hodden. De Haffens veel gedeint, en dem Sonne schien in Regen. De Olaf, die van daar die,